Illum waqt Airborne, ners u viċin tal-ajruplan grandjuż Boeing 747 meqjus bħala Queen of the Skies tal-linja tal-ajru Qantas li wasal Malta għal jumejn. Imbagħad inkomplu nsegwu x-xogħol tal-kontrollur tat traffiku tal-ajru Adrian Vassallo. U nispiċċaw billi naraw il-wasla tal-ajruplan Neo A320 illi jingħaqad mal-flotta tal-Air Malta dan is-sajf illi għadda. U għedin hawnhekk għax sa jitlaq dan il-Boeing 747 li wasal Malta jumejn ilu waqt li qed jagħmel tour dinji ta' 20 ġurnata u Malta kienet waħda mid-destinazzjonijiet illi ntażel. Ovvjament aħna affaxxinajna ruħna għaliex huwa ajruplan li mhux regolarment naraw għaw Malta, anzi huwa rarissimu illi jinżel Malta Boeing 747. Dan l-ajruplan mhux sa jibqa' ekonomikament vijabbli u għaldaqstant sa jispiċċa mis-servizz minn hawn u ftit xhur oħra. Il-kumpanija Boeing kienet minn ta' quddiem li żviluppat ajruplani tal-passiġġieri bil-magni jet. Wara li tawna l-Boeing 707 li kien wieħed mill-ajruplani li ġabilna titjiriet transatlantiċi bil-jets u s-727 u s-737 li tawna jets għal titjiriet aktar qosra, l-inġiniera tal-Boeing ħolqu is-747, l-ewwel ajruplan tal-passiġġieri wide body. Billi kien iġorr aktar passiġġieri f'kumdita ikbar, is-747 tassew fetaħ is-suq tas-safar bl-ajru għal kulħadd. Għall-ammont ta' passiġġieri li kien iġorr kien ferm aktar ekonomiku u għalhekk il-linji tal-ajru setgħu inaqsu l-prezzijiet b'mod li ħafna aktar nies setgħu jsifru. Magħruf aħjar bħala l-jumbo jet, is-747 l-aktar li jintaraf għal ħodba li għandu quddiem, bil-kabina ta' pilotaġġ u kabina żgħira għal passiġġieri f'sular ieħor il fuq mill-kabina prinċipali. Dan il-jumbo jet partikolari huwa operat mill-kumpanija Awstraljana Qantas. Captain Mike Galvin is heading this crew and this 20-day trip with this amazing aircraft. First of all, thank you for giving us this interview. It's my pleasure. Obviously, I can't not ask you about the specific plane we're seeing right here. It's a Boeing 747. Yep. You've flown it, obviously. For how many years have you flown this aircraft? I've been flying this aeroplane for about 5 years now as a captain. Previous to that, I was a captain on the Boeing 767. And it's an absolute privilege to be flying this aeroplane on this round-the-world charter. Yes. That started in Sydney some time ago. We've been going for over a week now, and we've had an absolutely fantastic time here in Malta. Amazing. What goes into, obviously, a tour like this when you're traveling for 20 days in terms of crew and handling? The logistics is a very big operation. We have a lot of support staff who organise the catering, the menus, the refuelling, all that kind of stuff happens behind the scenes. So our guests, our special passengers, just get looked after beautifully. They arrive and it's all done seamlessly, but there's a lot of wheels spinning behind to get an operation like this underway. This is not just a matter of obviously going from one place to the other. They are paying for the experience they're getting on board as well to fly in such an aircraft. They are. I mean, this is a first-class experience for our passengers. They go to places that we don't often fly to as an airline, Qantas. Places are a little bit unusual. But one of the great things about Malta is that we've got a connection with Australia. A very large Maltese diaspora in Australia. I know many back home, and it's an absolute thrill to come and see just where they've all come from before they emigrated. Lovely. That's very nice. Yeah. How many crew do you have on board? So we have 3 pilots today and 16 cabin crew. And then we have about 15 additional support staff from engineering, loading,
that kind of thing, catering as well. So we have 3 captains, and we all take it in turns to fly. So we've got good backup if something were to happen to someone at all. Let's focus a little bit on the plane, Yep. the Boeing 747. Yep. How difficult is it to fly such a wide-bodied plane? This is a beautiful airplane to fly. Every pilot around the world who has the privilege of flying the 747 just loves flying it. It handles beautifully, it's very responsive. We can come into smaller airports, large airports, we can fly 15-hour flights, and today we're going from Malta to Barcelona 1 hour and 40. So it's very, very versatile. It's called the Queen of the Skies in pilot speak, and it's considered the just top notch. Why do you think it's going out of service? Look, the reason the aeroplanes like this are being replaced, renewed by the next generation is all to do with fuel. As you can see, this airplane's got 4 engines. The newer aeroplanes of today have 2 engines, 2 large engines. So you're burning a lot less fuel, and fuel is a very, very large component of the cost of running an airline or flying an aeroplane. Yes, I understand. Of course, I mean, the magnificent element of how it looks and the experience you have inside may probably be lost, but then on the other hand, we are changing the way we have been seeing aviation. Aviation's changed dramatically in the last 10 to 20 years. It's low-cost carriers, it's a very, very competitive field, and the cost of fuel is a big one. So any efficiency we can get with the weight of the aeroplane, we've changed things like brakes from steel brakes to carbon brakes to reduce weight, everything to reduce fuel burn because it's such a big expense to the operation. Yep. Well, thank you very much for your time. We'll let you get on, and we'll be happy to. I should say, Claire, that we do have one Maltese crew member. I met him. Yeah, in fact, Ray. In fact, we're going to just say hello to him. Perfect. Yeah, and he's very, very proud. Very, very proud to meet all his family. When he was a young boy. He did, said. So, yeah, lovely. We'll meet him up there. Thank you very much. Okay. Thank you. Ryanair 77906 radar contact. Good morning, Deputy Director Tivo, expect ILS approach runway 31. You will be number 4 for the approach, sir. Set your speed now, 220 knots. 54, and accelerate to 220 knots. And if possible, we'd like to fly Malta, Ryanair 7796. Ryanair 77906, Roger. We'll let you know, sir. Continue descent, flight level 900. Descent to flight level 90, Ryanair 7796, thank you. Esperjenza ferja oħra flimkien ma' Adrian, il-kontrollur tal-ajru li għanna hawnhekk waqt il-programm Airborne, illi illum sajtina aspett ta' xogħol ieħor li huwa tal-kontrollatur ferja oħra. X'ħanaraw illum? Mela, fejn l-aħħar darba għana rajna x-xogħol tal-ground controller u l-executive controller tat-tower, dawk li jieħdu ħsieb biex niftehmu ir-runway, l-airfield. Issa llum qed naraw il-pożizzjoni tal-approach controller. L-approach controller joħsieb airspace ta' minn 2000 feet sa' 15,000 feet u range ta' 60 miles. F'dawn l-airspace jgħaddu l-ajruplani kollha li jkunu se jinżlu Malta, l-ajruplani kollha li jkunu se jitilgħu Malta, ajruplani oħra li jkunu se jitranzitaw minn ġod l-area. Aħna għandna pereżempju il-fatt li għandna sqallija viċin u l-bażi militari ġo sqallija, jista' jkun ikollna ajruplani li jkunu qed jagħmlu patrols to the south of the island u jitilgħu il fuq biex jerġgħu jmorru lura fil-bażi. Nieħdu ħsieb dawk l-ajruplani wkoll. Radar, good day, Turkish 20 Hotel, passing 3600. Turkish 20 Hotel, radar contact. Good morning, climb flight level 140. Report heading. Climbing flight level 140, Turkish 20 Hotel. Face the rest. Turkish 20 Hotel, report your heading.
Bħalissa għandna 6 ajruplani ġejjin biex jillandjaw Malta. Is-sekwenza se tkun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skont id-distanza li qegħdin. Skont id-distanza li Però qegħdin. inti tajthom speed Eżatt, ukoll. għax jiena dan l-ajruplan li huwa ta' tip partikolari ma nistax intih l-ispiż li nagħti l-ajruplan l-oħra. Retaliate for, via Kekor, proceed to rule of direct to Suk. Thank you much, sir. Da per eżempju talabni shortcut. Mela ħajmur point Kekor, point rule of, mbagħad flok jagħmel dil-point imur mir-rule of direct Suk. Okay, tajjeb. U jiġi short final. Jiġi aktar qasir. Ryanair 77906, continue descent altitude 4,000 feet, given age is 1017. Descend to 4,000 feet on the QNH 1017, Ryanair 7796. Qabel ma ġejt f'dil-erja kont naħseb illi fuq nippreferih it-tower. Ma nafx il-fatt li nara viżwalment hemm is-sema. Però meta ġejt hawnhekk u bdejt nara dan il-computers u speċi kważi kelli stampa ċara. Isni viżwalment kont diġà qed nivviżwalizza fejn jien qiegħda fis-sema b'dawn l-ajruplani kollha. L-erja favorita tiegħek, però semmejt li xi ħaġa importanti kemm għalkemm isek qed taħdem waħdek fil-verità qed taħdem mal-kollegi kollha tiegħek. Din hija area li hija l-feles bejn it-tower u l-area, il-feles hija l-approach, fejn inti tikkoordina ħafna ma' tat-tower u tikkoordina ħafna ma' l-area controller. Illum, anke waqt is-selection process għal controllers, il-feast jinkludi li jkollok interviews ma' psychologist. Għax inti jista' jkollok bniedem li huwa tajjeb ħafna biex jaħdem fit-teorija, biex jaħdem fis-simulator, però jkun ma jkunx team player. Hawnhekk ma nistgħux naffordjaw li ma jkunx team players. Għandna għaddew il-face il-controllers li għandna llum, il-watches jinbidlu, il-watches tal-controllers jinbidlu kull sena jinbidel il-watch u għandna mhux insiru nafax kulħadd nafu imma naħdmu sena ma' grupp ta' controllers differenti. U hekk kemm il-bad habits u kemm il-good habits jista' jkun jew jinqataw jew jiġi żviluppat. Anke bħala ħinijiet però għaliex anke ħabba l-intensità tiegħu bħala xogħol għadna ma tkellimniex u fil-fatt nixtieqek issemmija. Meta x-xogħol ikun intens, intom għandkom tistgħu tieħu break pereżempju? Għandna prescribed breaks meta jiena supervisor ipoġġini biex naħdem fil pożizzjoni. Jiena wara ċertu ammont ta' ħin inni nagħta break bil-fors. Jiġifieri il-watch tinħadem dak il-mod li jiena nagħta break. Ma jfissirx li jiena jekk kolli uġieħ taras, pereżempju, ma nkunx nista' nitlob is-supervisor itini break differenti jew itini break extra. Supervisor huwa license controller ukoll u jista' anke jtini ftit break. Jew inkella jitlob il xi ħadd biex jiġi. Però mhuwiex xogħol li at no point tista' pereżempju jkollok daqsxejn ta' distraction. Kif? Le, huwa xogħol li tkun 100% dejjem iffukat fuq ix-xogħol. Ma taffordjax li tkun distracted fuq ix-xogħol. Adrian, tħoss li b'xi mod dan it-tip ta' xogħol u training li lek tieħu da snin kollha trejni għalek moħħok biex topera fil-ħajja personali tiegħek forsi b'dawn l-istess tools? Għana jlek jaffetwak. L-aspettattivi fil-ħajja jiġu affettwati mix-xogħol u waħda minnhom li iddejqek xi ħaġa li ma tkunx taħt il-kontroll tiegħek. Ma taffordjax li jkollok ajruplan mhux taħt il-kontroll tiegħek inti. U wara 23 sena xogħol nibża li ħafna affarijiet tibda tistennihom li jkunu fil-kontroll tiegħek. Imma tittara kif taħdem naturalment mal-bija tal-familja biex tirrealizza li l-affarijiet mhux kienu taħt il-kontroll tiegħek. U fil-karattru barra x-xogħol kif topera bl-istess riġidità? Iva. Anke fit-triq nħossni li nipprova kemm jista' jkun nimxi pereżempju mar-regoli ta' triq jiena. Allura mbagħad meta tara li ma jimxiex mar-regola
taffetwak ħafna. Di għalwili ta' n-nis li għatmu fl-avjazzjoni jħossuha ħafna di, ġifieri mhux l-ewwel wieħed. Mhux l-ewwel wieħed ejja, normali hemmhekk. U ekku qegħdin hawnhekk biex nirċievu it-tieni ajruplan Airbus A320 Neo illi l-flotta tal-Air Malta se żżid propju permezz ta' dan l-ajruplan. Biex jasal ajruplan bħal dan ġdid illi tkun ġabet l-Air Malta, ikun hemm mhux biss l-ogħla uffiċjali tal-linja tal-ajru nazzjonali, imma tim ta' piloti u inġiniera illi jaċċertaw illi l-ajruplan huwa mgħammar minn kollox u ovvjament qiegħed jaħdem kif suppost. Kaptan, ir-rol tar-regolatur illum f'din il-wasla tat-tieni ajruplan għall-Air Malta A320 Neo. Meta kumpanija bħall-Air Malta żdiet ajruplan fuq l-lista tagħhom ovvjament hemm ħafna affarijiet li jgħaddu mingħand ir-regolatur. Irridu nirreġistraw l-ajruplan, irridu naraw li l-affarijiet qegħdin kif suppost biex noħorġu dokumentazzjoni kollu. Notification ta' dan li tibdil sar żmienilu minn naħa tal-Air Malta bdejna naħdu fuq u ovvjament illum wassalt in persona il-ċertifikat ta' registration tal-ajruplan lill-operatur hemmhekk ġewwa l-Airbus. Li tfisser l-Air Malta di li dan huwa l-ewwel ajruplan li ġie ddiżinjat għal specifications tagħna dak li huma il-pitch configuration tal-ajruplan, is-seats, il-pitch, il-galley, il-bathrooms, u għandu space flex jgħidulu, jista' jieħu 186 seat. Però ħana biex ikun iktar pitch, ikkonfigurjajnih 180 seats. Billi neħħejna row, stajna żidna daqsxejn il-pitch. Fil-fatt fil-club class aw fil-business class, skużani, issa hemm 32-inch pitch. F'kull seat hemm il-USB connectors, hemm fejn tpoġġi l-iPad, hemm standard l-iPad, u it's a new standard li ħanissettjaw going forward, kull ajruplan li ħajjiġi għall-Air Malta ħajkun bħal dan. It's a new standard. Bħal ajruplan gburin bih, jaħli ħafna inqas fuel, fatt kont fil-cockpit u rajda iċ-ċew l-antik li kellna jaħli isu xi 1300 kull magna per hour u da jaħli isu xi 900 kilos per hour li ġifieri franka ħafna iktar. Dak huwa d-detail tal-fuel flow. CO2 emissions ħafna inqas, noise pollution ħafna inqas bin-nofs, ġifieri f'noise sensitive airports da ħajkun ħafna aħjar. Neħlu nqas charges biex imorru Heathrow pereżempju għax iktar twit l-ajruplan. Dan huwa ajruplan li is set in the standard tal-Air Malta. Waħda mill-mistoqsijiet li għandi għalik hi daqsxejn personali. Waqt it-titira llum nafu li ovvjament inti tkun imdorri ħafna tkun jgħid fis-sit, però x'kont qed tagħmel fiex kien moħħok, x'kont qed tagħti każ? Għaddit li minn moħħi l-ewwel darba li kont dħalt mal-Air Malta bħala kadett u fejn qed issa llum bħala CEO. ċertu sens ta' pride li firmajt tal-ajruplan jiena hemm ċertu sens ta' mhux ta' ħadd ma' pride li bħala ajruplan li Neo li l-ewwel Airbus li tajjart kien il-320. L-ewwel ajruplan li firmajt bħala CEO kien 320. Hemm ċertu similarities. Spiċċajt fuq 350. Nixti 350 l-Air Malta. Awguri, nirringrazzjak u ovvjament intendi nawgura lill-kumpanija. Thank you ħafna. Thank you ħafna.
bekk ġejna fit-tmiem il-programm Airborne għallum. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-sponsors ta' dan il-programm: Air Malta, Malta International Airport, Malta Air Traffic Services, Transport Malta u Enemed.